So today I would like to share a piece of my testimony. Hoy quiero compartir parte de mi testimonio. Just a piece. Más una pequeña parte. Because I got about 2 hours, so, that's why I say put on your Tengo 2 horas seatbelt. límite. Amen. So there's a lot I can share about, but not enough time. Hay mucho que compartir, pero no suficiente tiempo. I hear my wife saying, stay on topic, babe. Y le digo, oigo a mi esposa decir, quédate en el tema, quédate en el I tema. take detours. I don't want to go everywhere, Porque but voy por I gotta doquier, stay on topic. pero tengo que quedar en el tema. So, I grew up in a single family home. Yo crecí en un hogar nomás con un padre. The only memory I had of my father was him in prison. La única memoria que tengo de mi padre es él estar en la prisión. At a young age, I started out smoking weed, probably like most of us. De muy jovencito empecé fumando marihuana. I never got deep into the hardcore drug that made you stay up for 3 or 4 days. Nunca me metí en eso fuerte de las drogas que te quedabas levantado por. I tried them, but it wasn't. I couldn't do that. Sí calé esas cosas, pero no pude. I was always the kid that stayed in trouble. I stayed in the principal's office. I stayed in getting in trouble in school. Era un estudiante que siempre me estaba ahí corrigiendo el director. Siempre yo estaba en la oficina del director. I think I was 13 years old when I first went to juvenile. Tenía 13 años cuando fui al juvenil. I was 17 when I graduated, not high school, but I graduated to county jail. Y 17 años cuando me gradué, pero no de la escuela, sino para una cárcel. At 17 years old, I was already. If you're 17, if y'all here, man, praise the Lord. Si tienes 17 años y estás aquí, gloria a Dios. I was 17 already screwing my life up. Cuando yo tenía 17 ya estaba destruyendo mi vida. From then I was in more than I was out of jail. Y en ese tiempo estaba más en la cárcel que afuera de la cárcel. By the time I was 21, I already had been in prison twice. Cuando ya tenía 21 años ya estuve en la prisión 2 veces. When I came home from prison the second time, Y cuando vine la segunda vez de la prisión, I got addicted to this drug. me puse adicto a una droga It's called K2. que se llama K2. And if y'all don't know what it is, if you drive down Riverside and you see people on the side of the road looking like zombies, I was like one of them. Si no sabes lo que es, si miras gente que está bien fuera de su sentido en las calles, eso es esa droga. The only thing, thank you, brother God. The only difference was I had somewhere to get high. La única diferencia es yo tenía un lugar donde ponerme así. I started smoking this drug because when they would test me for drugs, I would come out clean. Y yo comencé esa droga porque cuando ellos me probaban para las drogas, salía limpio con esa droga. There was a show on TV called The Walking Dead. Y había un programa en la tele, Los Muertos Caminando, que se titulaba. And that was me. I was walking dead. Y ese era yo, caminando a un muerto. I didn't care about nothing No me importaba de nada or no one o de nadie, except getting my next high. solamente buscando otra vez emborracharme o ponerme drogado. I would cry to my friends, Y les hablaba a mis amigos, to my family, a mis familias. that I wanted to stop. Yo quería parar. I had the will to change. Tenía la voluntad para cambiar. I had the will to change. I was willing to do whatever I had to do to get off this drug. Yo quería hacer lo que hiciera, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para. But I didn't have the power. Pero yo no tenía el poder para I hacerlo. didn't have the power to stop. Every time I try to stop, 10 minutes later I'm getting high again. Cada vez que trataba de parar, 10 minutos después, ahí estaba otra vez con la droga. And one morning in 2019, Y una mañana, 2019, I remember waking up early me acuerdo levantándome temprano, before the rooster started crowing. antes de que cante el gallo. Amen. And I got on my knees Y me acuerdo que me arrodillé and I cried out to God. y clamé a Dios. I said, I'm done. Dije, ya es todo con eso, I'm Dios. tired Ya of basta. I'm tired of being like Ya this. soy cansado, Dios, de esta vida. A few days later, Y unos días después, this man invited me to church un varón me invitó a la iglesia, there in Lockhart. ahí en Lockhart. So I went.
fui para la I iglesia. sat way in the back, Me senté mero atrás, way in the back. bien atrás. And the man that invited me, he came looking for me. Y el que me invitó vino a buscarme. He saw me Y él me miró and he gave me a hug. y me abrazó. And if you don't know how that feels, it's just an uncomfortable feeling, especially whenever you're not used to people hugging you. Y si no sabes cómo se siente, es algo incómodo cuando no estás impuesto de que alguien te abrace. I felt uncomfortable. Me sentí muy incómodo. So, I went back the next Sunday. Fui para atrás el próximo domingo. I missed the first service. Me perdí el primer servicio, But I made it to the second one. pero la hice para el segundo servicio. Now I remember that day the pastor was going to bring his sermon. Me acuerdo que ese día el pastor iba a traer su sermón. And as he was starting, he stopped. Y mientras él empezó, se detuvo. He said, Dijo, the Lord's telling me to preach a different message. Dios me dice que predique otro He put mensaje. away his notes, Y quitó sus notas and every single word from then y cada that palabra he was saying desde ese momento was touching me. que él estaba hablando, me estaba tocando. I said, man, is this man talking to me? Dije, este varón está hablándome a mí. Every word he spoke Cada palabra que él habló was hitting me, me estaba pegando. and I was crying like a baby the whole Estaba time. llorando como un bebé. Amen. That same week, that was Sunday, that Wednesday, Y esa misma semana, ese era domingo, el miércoles, I checked myself into a rehab. I took myself to a rehab. yo fui para un lugar donde hacen rehabilitación. Not knowing that it wasn't a rehab, No sabiendo que no era un lugar de rehabilitación, but a discipleship home. pero era una casa de discipulado. Aleluya. It was called Outcry in the Barrio, Se llamaba Outcry en el barrio, located on the east side of Austin, Texas. localizado ahí en el lado este de Austin, Texas. Amen. Aleluya. And there, Y ahí I heard escuché God had a plan, que Dios tenía un plan a purpose, y un propósito, and a destiny un destino for me. para mí. Not just for me, for all of us as Y no well. para mí solo, para todos nosotros. I stayed about 8 months Me quedé ahí como 8 meses getting taught, siendo enseñado, getting fed siendo alimentado the Word of God la palabra de every Dios. day. Cada día I was getting filled with a lot of wisdom. me estaba llenando con mucha sabiduría. After the 8 months, I decided to leave Después de 8 meses decidí en irme and move back to Lockhart. y moverme a Lockhart. But around this time, Pero en ese tiempo my mom mi madre had got diagnosed with stage 4 cancer. la diagnosticaron con la etapa 4 de cáncer. And I was still serving God. Y yo estaba sirviendo a Dios todavía. He was blessing me with everything. Él me estaba bendiciendo con todo grandemente. Everything I prayed for, He was blessing me with. Todo lo que yo oraba, Él me estaba bendiciendo. A job, Con un trabajo, a car. un carro. I had my son at the time. He was back in my life. I restored that the Lord restored that relationship with my son. Dios restauró la amistad con mi hijo Man, también. The Lord was giving me everything I asked for. Dios me estaba dando todo lo que le pedí. But I failed at one thing. Pero fallé en una cosa. I failed at writing the word on my heart. De escribir la palabra en mi The corazón. word of God says, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Digo, Dios, he guardado tu palabra en mi corazón para que no peque contra ti. So Esa es la palabra de Dios. I started going to church less and less. Fui a la iglesia menos y menos y menos. I stopped serving. Y paré de servir. By then my mother had passed away. Y para entonces ya mi madre falleció. My mother had passed away a few months later. Unos meses después falleció mi I madre. stopped going to church completely. Y luego paré completamente de ir a la iglesia. And I found myself smoking weed Y me encontré fumando marihuana and in the club. y en un club. You know, sin feels good for a minute, right? Sabes que- It feels good for a moment. El pecado se siente bien por un momento. But the word of God says the wages of sin is death. Pero la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Just like when we work, you don't see that paycheck
that Monday or Tuesday, right? Así como trabajamos, no des el cheque el I get martes. paid Thursday. When Thursday come, be like, ooh, baby, we finna go eat Cuando something. viene el jueves, Oh, we finna go, baby. ahora sí, viene el cheque. I don't see that check all week. Pero no veo el cheque el lunes y martes. And just like sin, we don't see it right then and there. Así como el pecado lo ves al instante, But sin has pero el consequences. pecado tiene consecuencias. But that's the part I really want to speak on tonight. Y eso es lo que quiero hablar esta noche. There's a story in the Bible found in Luke 15, Hay una historia en la Biblia, Lucas 15, 11 through 22. 11 al 22. And some of us might have heard about this story, right? Algunos escucharon ya de esta historia. It's about this son. Es de un hijo. And I can read it. So it's in Luke chapter 15, 15 verse 11. Lucas 15, verso 11. It says, verse 11, it said, then he said, this is Jesus talking. It's in red letters, but Sister Sylvia got me a Bible, it's in blue letters, so it's in blue letters. Thank you, Sister Sylvia. I think when she went to Atlanta, right, she got me this Bible from, I think, your church. Hey, hold up. It said there was a certain man had two sons, Isaac and Joseph. No, I'm playing. It didn't say that. This man had two sons, right? Este varón tenía dos hombres, dice. Verse 12 says, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. Amen. Dice el 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. So he wanted what was his, right? Give me what's mine. Un hijo quería lo que era de él. So back then, after the parents passed away, whatever the father or the family had, they would pass down to the children. Y así era, así en aquel entonces, lo que la herencia que pertenecía a los padres que fallecían se lo pasaban a los hijos. But see, the son said, I want mine right now. Pero el hijo dijo, yo quiero el mío, mi parte ahora. He didn't care about what his father had going. He said, I want what's mine. Give me what's mine. No le importaba de lo que el padre tenía, él quería lo de él. 13. El 13. It says, not many days after, the youngest son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possession with prodigal living. Wow, come on. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. So this man, right, he was pretty wealthy. Entonces este padre era, ¿verdad? Bienes, muchos bienes. So I'm pretty sure when that son left, he left with some, pretty good change, a Yo little sé bit que of le money. dejó una buena cantidad de bienes. And how many of y'all know that when you have money, everybody want to be your friend? ¿Cuántos saben que cuando tienes Everybody want to dinero, go chill with you. todos quieren ser tus So I'm amigos? sure he probably was spending it. He probably was, it said prodigal living, so he probably lived wild. Y yo sé que él vivió una vida desenfrenada, ¿verdad? Gastando, haciendo, He deshaciendo. wanted to go to the city and see what was in the city. Él quería ir a la ciudad a ver cómo es allí. I believe he lived in Dale. And he said, I want to go to Austin. I want to see what Austin life is about. I'm tired of seeing cows and only one store and country patio to eat. Now I'm trying to go eat something good. So this son, he left. He left his father's house. Entonces este hijo huyó, ¿verdad? De la casa de sus padres. And he said he went to go live this lifestyle. Y fue a vivir a su propia manera. And verse 14 said, but when he had spent all, there arose a severe famine in the land, and he began to be in want. Pero cuando él gastó todo, dice la Biblia, que se levantó una grande hambruna, ¿verdad? Y comenzó a faltarle. So he probably, he spent his money. He probably was buying people everything. They probably were getting drunk. I remember me when I was in the club and I had some money. Hey, everybody, you want a shot? Everybody finna get something. Yo le compraba cerveza a todos en el club y me imagino que así era con este varón, ¿verdad? Malgastando su dinero. Verse 15 said, El 15. then he went and joined himself to a citizen
of that country, and he sent him into the fields to feed the swine. Y dice ahí que él fue y conoció a una persona, ¿verdad? Estaba necesitado y le ofrecieron un trabajo, ¿verdad? Dando de alimento a los cerdos. I can just imagine at his house, at his father's house, he probably had it good, Me imagino que en la casa de su padre lo tenía todo, but now he has to work. pero ahora él tiene que trabajar. And it said in 14 that a severe famine in the land began, and he began to be in want. I believe the Lord put that famine so he could try to come back home. Y yo creo que Dios, ¿verdad? Él en su juicio, ¿verdad? Acomodó toda esa gran hambruna para que él volviera. Sometimes when we're running from God, A veces cuando estamos huyendo de Dios, He's going to allow certain things to happen Él va a permitir que cosas sucedan so He can try to bring you home. para traerte para atrás. And see, I was serving God. Y me acuerdo, yo estaba sirviendo a Dios. I was usher. I was, serving in the children's church. Estaba de urgier, ayudando ahí con el ministerio de los niños. Yo estaba haciendo eso. But I left the Father's house. Pero yo huí de la casa del Padre. And I believe the Lord was trying to get me back for 2 years. He was trying to get me Y yo back. creo que Él me estaba, ¿verdad?, queriendo atraer para atrás. But I believe the grace of God was over me. Y yo creo que la gracia de Dios estaba sobre mi Let me vida. tell you, I'm not supposed to be standing right here. Porque no debo estar parado aquí. My sisters, they can tell you, I'm not supposed to be standing right here. Mis hermanas te pueden decir, no debo My estar. wife would tell you, Tu esposa, mi esposa te puede I decir. wrecked cars. He chocado carros. She wrecked cars. Ella ha chocado carros. One time we tried to go to Mexico Una vez tratamos de ir a México and pick up some hitchhikers. Who's gonna say that? para levantar, ¿verdad?, unos que necesitaban un And we got aventón. and we got pulled over. Y nos, ¿verdad?, pararon. And I don't know where I was at. No sé dónde estaba. And they separated me and my wife. Nos separaron a mí y a mi esposa. And they took us to this facility Nos llevaron ahí a un lugar where they had, where they housed de oficiales o the policías, immigration. donde está la inmigración. And me and my wife were separated. They were interrogating us. They were telling us, we're gonna go to prison. We're gonna go all this stuff like that. Nos tenían separados, interrogándonos, diciéndonos que vamos a ir a la But prisión. it was around COVID, Y era durante el tiempo del COVID. and they let us out. Y nos soltaron. Hey, when I started wanting to cry, I said, Lord. But I still was running from God. I still didn't go back to church. Y con todo eso aún huía de Dios. No Amen. quería ir para atrás. So verse 16 says, El verso 16. and he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. Y él deseaba, dice la Biblia, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Now he started to remember how good it was in the Father's house. Ahora empieza a recordarse de lo bueno que él tenía en la casa de su padre. He had to go to feed the pigs. Él tuvo que ir ahí con los cerdos. Pigs, pigs is dirty. Sabes que los cerdos son sucios. And he found himself working so he could try to make some money. Y él ahí trabajando. And he started to remember in verse 17. 17, él comenzó a recordar. He said, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough to spare, and I perish with hunger? Y dice el 17, y volviéndose en sí, recapacitó entonces, dijo él, ¿cuántos siervos de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Amen. That's how I was, even though I wasn't in the streets or doing the drugs that I used to do before the Lord saved me. Aunque no estaba en la calle y no haciendo las drogas que hacía antes, pero así me sentía. I was still not living the life the Lord wanted me to live. Aún yo no estaba viviendo la vida que Dios quería que yo viviera. And I would remember, I used to tell my wife, I'm not living right. Y me acuerdo de decirle a mi esposa, no estoy viviendo bien. Thank the Holy Spirit for conviction. Gracias al Espíritu Santo por la convicción. Sometimes the convictions don't feel good, A veces no se siente bien esa convicción. especially whenever you was in the Lord Especialmente cuando estabas en Cristo and you start running from God. y empiezas a huir de Dios. Them convictions will come. I used to tell my wife, I'm not living right. I'm not supposed to be living like this. Yo le dije
dije, ya no debo estar viviendo de esta manera. But I was ashamed to come back. Pero estaba penado, me daba vergüenza volver. I was telling everybody about, man, Jesus this, Jesus that. Porque yo les decía a todos, Jesucristo es el todo. And then I was in the club. Y ahora yo me encontraba en un club. I was ashamed. I'm like, man, I was telling people about Jesus. Now I'm getting drunk with the same people I was telling them about Esas Jesus. mismas personas que yo testificaba, ahora me estaba embriagando con I was ellos. ashamed to go back to church. Y me daba vergüenza ir para atrás a la iglesia. In verse 18 it says, I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19 says, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. See, sometimes that's how we get. Pues a veces así nos ponemos. We feel like I've done too much. Pensamos, ya hice bastante. We feel like I did this wrong, or I failed at this area, O nos decimos, fallé en esta área. and we feel like we gotta work for God's love. Y sentimos que tenemos que trabajar para el amor de He said, Dios. "Man, I'm gonna go tell my father. I'll work for you. I'm not even worthy to be called your son. Let me just work for you." Dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. He felt like me. Trabajaré por ti. Él se sintió como yo, con He felt vergüenza. ashamed. He felt unworthy, Se sintió indigno. and that's how I felt. I felt I wasn't worthy Me sentí así. for the Lord to use me. Para que Dios me use a mí. I took everything the Lord had given me, and I ran and took off with it like it's mine now. Todo lo que Dios me dio, me fui, huí. Es mío ahora. Forgetting who gave it to me. Y me olvidé de quién The me dio Lord gave it to me, esos bienes. Dios me los dio. but He also took it away too. Pero también lo quitó. When I was out there running the streets, Cuando estaba, when I went to go back to the world, me fui para atrás para el mundo. man, I stopped. Man, I lost my job. Perdí mi trabajo. I started drinking. Empecé a tomar. Man, my son's mom, she wouldn't let my son come with me no more, La madre de mi hijo ya no dejaba a mi hijo venir a visitarme. and I didn't have nothing. No tenía nada. My family was separated Mi familia estaba separada because I was running, porque yo estaba huyendo. and I felt like I wasn't worthy. Y me sentí indigno. Sometimes we feel like that, but that's a lie from the enemy. Y a veces nos sentimos así, pero eso es mentira de Satanás. And we're going to see right here in the Bible. Y aquí lo vamos a leer en la Biblia. It says, 20 says, and he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Thank you, Jesus. He said whenever he was on his way back, he's Dice like, que él ya venía de regreso. he was on the way to church. Venía en camino a la iglesia. You're on your way to church. Estás en camino a la Then iglesia. the enemy starts to lie. Y el enemigo empieza a mentir. What you doing going back to church? ¿Qué estás haciendo yendo a la iglesia? You don't belong in the church. Tú no perteneces a la You iglesia. started fornicating. Tú empezaste a fornicar. You started getting high again. Te empezaste a drogar de nuevo. The Lord can't use you. Dios no te puede usar a ti. He had the repentant heart. Pero él tenía un corazón arrepentido. In verse 20 it says, while he was still a way off, Dice el 20 que allá muy lejos the father was like, el padre estaba. that's my son. Ese es mi hijo. Aleluya. That's my son. Ese es mi hijo. Praise God. Thank you, Jesus. He ran and met him where he Corrió was at. el padre hacia su hijo. See, we can be in church Podemos estar en la iglesia and still be running from God. y aún estar corriendo de Dios. We can be in church Podemos estar en la iglesia and still be not connected to the vine. y aún no estar conectado a la viña. But the Lord will meet you where you're at. Pero Dios te alcanzará ahí donde estás. Imagine him coming home, Imagínate él llegando a smelling casa, like pig. verá, olía en un olor de cerdos. I don't know about you. I'm pretty sure pigs stink.
No sé, pero yo creo que apesta el He probably cerdo. was all muddy, Quizás tenía lodo, but the father ran and hugged him. pero el padre corrió hacia él y lo abrazó. He even kissed him. Aún lo besó. Praise God. Stank breath and everything. Aún todo ese mal olor. Praise God. Hallelujah. He said he had compassion. Dice que tuvo compasión de él. One thing I noticed, Una cosa que me he fijado, the father, que el padre, he didn't say, "Oh, now you're coming back home." él no dijo, oh, ahora quieres volver, ¿verdad? All of a sudden, De repente, ¿verdad? ¿Quieres volver? what happened? ¿Qué pasó? He had compassion. Sino que tuvo compasión. He embraced his son. Abrazó a su hijo. He embraced his son. Lo abrazó. Aleluya. He didn't condemn him. No lo condenó. See, the Lord, he didn't punish him. No lo castigó. See, the Lord's not looking to punish us. Porque Dios no busca en castigarnos. He's looking to restore us. Él quiere restaurarnos. See, because I was lost. I was like that son. I was Porque lost. yo estaba perdido. Era como ese hijo. And I was thinking, man, you know, back then, me growing up, I've come home, I've been gone for 3 or 4 days, my mama finna get mad at me. Y yo pensaba como más antes, llegaba tarde, mi madre se va a enojar conmigo. But see, that's how man thinks. Pero así piensa el hombre, la persona. But the way God is, Pero la forma de Dios. and that's one thing I just want to point out. Quiero que eso sobresalga. It don't matter what we have done. No importa lo que nosotros hayamos hecho. It don't matter what we are doing right now. O aún lo que estás haciendo ahorita. The Lord has compassion. Dios tiene compasión. He's here to meet you right here where you're at. Él está aquí. We might look good on the outside, Quizás nos vemos bien por fuera, but on the inside, pero por dentro we might be dirty. quizás estamos sucios. We might be filthy. Amen. Hay una suciedad. But the Lord is willing to forgive us. Pero Dios está dispuesto a He's looking perdonarnos. to restore us. Él quiere restaurarnos. Hallelujah. Verse 21 says, "And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son." Dice el 21, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. The Lord wants us just to repent. Solo lo que quiere Dios es que nos arrepentemos. Us, well, I'm gonna say me. Voy a decir It yo, was hard for me to repent era duro para mí arrepentirme because of pride, por la soberbia, el orgullo, but I also felt the Lord. pero también sentí que Dios, What is the Lord gonna do with me now? ¿qué va a hacer Dios ahora conmigo? My testimony is ruined. Mi testimonio está arruinado. You know, I hear people like, man, once they get saved, they went all the way with the Lord. He escuchado que gente son salvas y se quedan ahí con Dios siempre. But Lord, I ran back to the world. Pero yo corrí para atrás para el mundo, Señor. The things you have set me free from, I ran back. De lo que tú me libraste, yo fui para atrás. What do you want to do with me? ¿Qué quieres hacer conmigo? The Lord's plan for your life El plan de Dios para tu vida is still His plan for your life. sigue siendo su plan para tu vida. It don't matter what you have done. No importa lo que tú hayas hecho, The Lord still loves you. Dios sigue amándote. It says there's nothing in this world that can separate you from the love of God. Dice la Biblia que no hay nada en este mundo que pueda separarte del amor de Dios. Amen. Gloria. You see, the son had a repentant heart. Es que el hijo tuvo un corazón arrepentido. The father embraced him, El padre lo abrazó, but he still allowed him to confess. pero aún le dejó confesar. The Lord just wants us to confess. Porque Dios también quiere que confesemos nosotros. He don't want us to confess like, oh, I was wrong. I should have had left. No quiere que confesamos que estaba mal, no me hubiera ido. Just say, Lord, forgive me. Pero solamente Dios perdóname. I'm back. Aquí estoy de nuevo. Hallelujah. 22 said, but the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him. Put a ring on his hand and sandals on his feet. Dice el 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle
y poner un anillo en su mano y calzado en tus He pies. said, put a robe on him. Dice, ponle, ¿verdad? Un manto. Even the way he is Aún como se mire, dirty. I'm pretty sure he didn't take a shower. sucio. Creo que no se bañó. He said, clothe him. Dice, arrópalo Clothe him in a robe. en un manto precioso. Meaning, clothe him in a robe, meaning he's back in the family. Es decir, él está para atrás en la See, familia. sometimes we look at ourselves A veces no miramos. and we're all dirty. Estamos sucios. But when the Lord comes, Pero cuando viene Dios, He will clothe us. Él He will nos clothe vestirá. us. Aleluya. He said, put a ring on his hand. Dijo, pon un anillo en su mano. Meaning, he got his authority. He got authority now. Queremos decir, Él tiene He got autoridad. authority. Él tiene autoridad ahora. See, sometimes we come back to the Lord and we feel like we don't have that authority. A veces venimos para atrás a Dios, sintemos que no tenemos autoridad. But the Lord gave him the authority. Pero Dios da la autoridad. Not only authority, He said, bring him some sandals, Dice, tráele calzado para sus pies. some chanclas. You see, because the servants, they'll walk around barefooted. Porque allá, ¿verdad? Caminaban, ¿verdad? Sin zapatos. He said, he's not a servant. Los siervos. He's my son. Pero él es un siervo. Él es mi Regardless, hijo. regardless what he did, A pesar de lo que él ha hecho. regardless what you have done, A pesar de lo que tú has hecho. regardless what people have said about you, O de lo que las personas han hablado de ti. regardless of what the enemy's trying to keep bringing up, A pesar de lo que el enemigo quiere traer a tu mente. you're not worthy. Que no eres digno. The Lord can't use you. Dios no te puede usar. You're living like this. Estás viviendo de una mal manera. Put shoes on his feet. So know he's my son. Ponle calzado en sus pies, porque él es mi hijo. It don't stop there. Y no termina ahí. 23. El 23. How many of y'all like steak? ¿Cuánto te gusta el Okay. bistec? I see. I even say Texas Roadhouse. He said, bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. Dice, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos He fiesta. said, let's have a feast. Vamos a tener una fiesta, dice. 24 says, from this son was dead and is alive. He was lost and is found, and they began to be merry. Porque este mi hijo muerto era y ya revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. See, I was like the son. ¿Ves? Yo era como un hijo. I left the father's house. Yo me huí de la casa del padre. I left my father's house Yo huí de la casa de mi padre. and went to live the so-called lifestyle that just was meaningless. Y viví una vida, ¿verdad?, que no tuvo sentido. It was empty Vacía. and not fulfilling. Y no tuvo nada de satisfacción. What y'all see on the phones, Lo que usted ve en los teléfonos, on TV, en las teles, so you gotta live this certain life so you can enjoy. You gotta live this certain way so you can enjoy life. que tú tienes que vivir una cierta manera para disfrutar la vida. That's a lie. Esa es una mentira. That's a lie. Esa es una mentira. All we need is Jesus. Todo lo que necesitas es a Jesucristo. You ain't gotta sip on no beer, no alcohol. No tienes que tomar alcohol, cerveza, Sip on this living water. pero tomar de la agua viva que es Cristo. So you'll never thirst again. Y nunca tendrás sed. Aleluya. I thought the Lord I thought the Lord couldn't use me anymore. Yo pensé que Dios ya no podía usarme, But God's will for your life pero la voluntad de Dios para tu vida will always be His will for your life. siempre será su voluntad para tu vida. The Bible says nothing, La Biblia dice que nada, nada can separate us puede separarte from the love of God. del amor de Dios. Tonight you might be feeling like you're not worthy of God's love. Quizás hoy te sientes que no eres digno del amor de Dios. Tonight the enemy's probably saying, Quizás hoy te dice el enemigo, you did too much to be forgiven. tú has hecho ya muchísimo para poder ser perdonado. Trust me, Pero I did too much to be forgiven. mire, yo he hecho muchísimo para ser perdonado. But the Lord wants to forgive you tonight. Pero Dios quiere perdonarte esta noche.
before I end, Y I antes want de to que share a termine, story with y'all. quiero compartir una historia. One day, Un día there was a boy who got lost. había un niño que se perdió. A man came Vino un varón and asked the little boy, y le preguntó al niño, "What's wrong? ¿qué tienes? What's wrong?" ¿Qué te pasa? He said, "I'm lost Dice, estoy perdido and I don't know how to get home." y no sé cómo llegar a casa. Maybe we're like that. Quizás nosotros We're estamos lost. así, perdidos, But we don't want to ask for help. pero no queremos pedir. We're ayuda. lost, but the GPS can't tell us how to get home. Quizás estamos perdidos, pero el GPS no puede decirnos cómo llegar a casa. Because you live in Dale, there's no service. Amen. Porque está aquí, no hay servicio en Dell. The man asked, "Do you remember any landmarks Dice el varón, ¿no te acuerdas de unas señales o algo que puedas acordarte cómo or, llegar? or anything close to your house?" Algo cerca de tu casa, señas, unas señales. The little boy replied, Y respondió el niño, "Yes. sí, There is a church hay una iglesia with a big cross." con una cruz grande. Immediately, Inmediatamente the man knew el hombre what he was talking about. conocía lo que él estaba hablando. He took the little boy Tomó al niño and asked, y le preguntó, "Is this the church you're talking about?" ¿esta es la iglesia de la que hablas? The little boy said, "Yes, Dijo, sí, esa es. that's the church." Esa es la iglesia. Okay, so where's your house? Entonces, ¿a dónde está tu casa? He says, "Right across the street." Está al cruzar la calle. You see, the little boy wandered away from home. Pues el niño huyó, ¿verdad?, de la casa. Maybe we've drifted away from God. Quizás nosotros huimos de Dios. Maybe we was once on fire for the Lord, Quizás en un tiempo estabas en fuego para Dios, but our fire died. pero se fue apagada ese fuego. Maybe we wanted to be in His presence so much. Quizás querías estar en su presencia tanto Now we struggle to be in His presence. y ahora batallas para entrar a la presencia de Dios. I'm like that at times. Why I struggle. Yo soy así a veces, con batallas, You know, I'm tired from work. cansado del trabajo, You know, it's just, or we're doing things with the family, o estamos haciendo cosas con la familia, but maybe we drifted from God. pero quizás nos apartamos de Dios. The little boy remembered Pero ese niño se acordó where he lived dónde vivía él, because of the cross. por la cruz. We can always come back to the cross. Siempre puedes regresar a la No matter cruz. how far the little boy ran or the little boy, went away from home, No importa cuánto de lejos huyó el niño, he remembered the cross. él se acordó de la cruz. One thing we got to remember Una cosa tienes is que the recordar, cross. es la cruz. We got to remember the cross because what happened at the cross Porque lo que sucedió en esa cruz is everything. es el todo. That's where Satan got defeated. Ahí es donde Satanás That's fue where, derrotado. where Jesus overcame sin. Cuando Cristo venció al pecado And we need the cross in our life y necesitamos so we can la remember cruz what Jesus did for us. para acordarnos lo que hizo Cristo por The nosotros. cross means victory. La cruz significa victoria. We can always go back to the cross. Siempre podemos volver a la cruz We can ask for forgiveness y pedir perdón a Dios and get back right. y ponernos bien de nuevo. Back to the fight. Hallelujah. Thank you, Jesus. Back to the fight and back in line with Jesus. A la batalla de nuevo y en línea con Cristo Jesús. All we got to do is just go to the cross. Todo lo que tienes que hacer es ir a la cruz. And like the son, Y como el Hijo, he had a repentant heart. él tenía ese corazón arrepentido. The Lord's not going to punish you. Dios no te va a castigar. The Lord doesn't want to, He's not going to punish you for what you had done. Él no te va a castigar por lo que has hecho. Even though there's things we did that has consequences. Aunque sí hay cosas que hemos hecho y tienen consecuencias. But the Lord just wants to forgive you. Pero Dios lo que Él quiere hacer es perdonarte. Your spirit, man, is tired of running. Tu espíritu está cansado de oír. It's tired. Está cansado. It's time to come home Es tiempo de regresar a casa and find rest. y encontrar descanso. And I thank the Lord for allowing me to share this because Le doy it gracias a reminded Dios. me De compartir esto me recordó what the Lord saved me from. de donde Dios me ha salvado. It reminded me that no matter what you had done, Me recordó que no importa qué hayas hecho,
the Lord will forgive you. Dios te perdona. He's not going to bring up your past. Él no va a presentarte tu He's not pasado. going to say, I told you so. No te va a Told you so. decir, te dije. He's not going to say, what happened now. No te va a decir qué pasó contigo ahora. He's not like a man. No es como hombre. He's not going to throw nothing in your face. No te va a echar nada en cara. He's not going to throw no mistake in your face. Ningún error o falla te echará en cara. He just wants to come home. Él solo quiere que regreses a casa. So come home. Entonces ven a casa. And let's leave that safe. And that's what the Lord had put on my heart. Y eso Dios puso en mi I thank corazón. the Lord for His opportunity. You know, like I said, I don't take this lightly. Le doy gracias a Dios, como dije. You por know, esa this oportunidad. is something big. You Esto es algo know, grande. but I thank Pastor for trusting me, Le doy for gracias giving me al the pastor privilege por el privilegio y confiar en mí, and this opportunity to come up here. por poder pasar aquí esta And if you take oportunidad. anything from this message Si tomas algo de este mensaje or my testimony, o mi testimonio, we can always go to the cross. siempre puedes ir a la Not just on cruz. Sundays or Wednesdays, No solamente el miércoles o el domingo, every day. todo el día, todo el día. todos I los gotta días. go to the cross every day Yo tengo que ir a la cruz todos los días, because self's gonna come, and self's our worst enemy. porque el yo va a querer venir, va a venir. See, a lot of people think the devil's your worst enemy. Muchos creen que el enemigo es grande Satanás, It's self. pero es el yo. That's why he said, deny yourself, pick up your cross and follow Como me. dijo Cristo, niégate a ti mismo, levanta tu cruz y sigue.